हाँ हाँ स्क्रीन देखा जी। हाँ सर विजुअल होच सर এটা আউটে রিপিট করতে হবে देखा ला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हाँ हाँ सर विजुअल होच आम डिस्कस करते ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ने गोटे मैनेजर हेला माने व्हाट इज योर रोल व्हाट यू नीड टू नो तमे कौन जानियार अच्छी गोटे लोकर बिहेवियर को जानले से अनुसार तमे ऑर्गेनाइजेशन ने काम करियो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे इंपैक्ट करछे लोकन का बिहेवियर ऊपर गुडा जिनस में पढ़िले विल कंटिन्यू द सेम थिंग এই পয়েন্ট গুড়া আমি ডিসকশন করଥିଲେ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होल पर्सन कॉज बिहेवियर ह्यूमन डिग्निटी ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम म्यूचुअल ऑफ इंटरेस्ट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये सब पॉइंट हमें डिस्कस करଥିଲେ हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज इंपैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए मैनेजर यू नीड टू नो एवरीथिंग these are also additional point what is management impacting the management. Suppose globalization means you have multiple offices in different country, you are global, you are operating global. Suppose tomorrow gote business achi in your country, in your district, in your location, but you have company in USA, America, Switzerland, England, or Sri Lanka, then what you need to do? You have to understand the different culture, different language, how you are doing business, what is their policy, what is their government taxation policy. ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ବୁଝିବାର ଅଛି. And globalization is impacting the business. So you need to understand so many things. If your business is global, ସେମିତି ଗୁଡା ଜିନିଷ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଡାଇଭରସିଟି ତମ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଲିଜନ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସର ଲୋକ ତମେ ଖାଲି ପୁଅଙ୍କୁ କାମ କରୁଛ କି ଝିଅଙ୍କୁ କାମ କରୁଛ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତମ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି then you have to think lot of things. You have to think about their family, about their maternity, everything. So if you are working with different workforce, diversity group, if you have different religion, a very small thing is if you have Hindu, Muslim, Christian, then you have to think their festival, their holiday. Hindu has different festival, Muslim has different festival, Jainism has different festival. So you have to think all this aspect. You cannot partial to one person. So these are impacting the organization. So as a manager, you need to know improving quality and productivity. Industries are facing the problems in excess supply. Suppose बेले बेले हमर सप्लाई प्रोडक्शन अधिका हेले तमे क्वालिटी केमिति मेंटेन करिवो गोट फेस्टिवल टाइम रे हमर जो स्वीट स्टॉल गुडा देखि जो अधिक अधिक मिठा करजंती बट हाउ यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी केमिति मेंटेन करिवो यू शुड नो improving quality and productivity, improving customer service. ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି service ଦେବା. Most of the employees work service sector. The job is service sector is very demanding. ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ଲାଗି. They want to serve people, serve the customer, and if you are in service sector, you are very close to the product, close to the customer complaint. People skill.
People skill माने ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, ବିହେଭିୟର କଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ ସବୁ ବୁଝିବ. That is people skill. Innovation and changes. That means you have to think differently. Suppose you want to improve your skill, improve your productivity. So how you can do it? If your organization is thinking, so today you have 100 people, tomorrow you need to have 200 people in the organization. Next year you want to increase the revenue. So how you can do that? There are multiple ways. You can increase your production, uh, you can acquire company, you can expand your company. There are a lot of things. So you have to think innovatively how we can improve work-life balance. So when you are working in an organization or a person is working, that same person is also equally responsible for the home, for own life, own health, own family. So that is work-life balance. You cannot dedicate entire thing to the office or you cannot dedicate entire things to the family. You have to balance with work and home. So that is mentioned, that is meant by work-life balance. Promoting ethical behavior. Ethical behavior means anything ethical. जोटा तमरा सचोट न्याय. Promoting ethical behavior. You cannot do unethical. Suppose सत कहवाटा गोटे तो कहवा काहाको न ठगिया गोटे ethical behavior. जब तुम ठक बिजनेसमैन हेलो, तुम लोकଙ୍କୁ ठकिल, ताले that is unethical. Creating a positive work environment. Positive work environment will read more in attitude topic, behavioral topic in the next slide. But creating positive work environment, you have to think positively for everything. Organizational behavior helps in creating positive work environment in today's wherever competitive pressure are stronger than before. That means you have seen people କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ବାହାର କରନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରନ୍ତି. ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ. So you should accept. Suppose ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ତମେ କହିବ ହଁ ବଢିଆ ରହିଛି. ତାମାନେ କଣ, you have your positive attitude. କିଛି ଲୋକ ମୁହେଁ କହିଦେବେ ନା ଭଲ ହେଇନି. That is negative attitude. That depends on your attitude, how you behave. କିଛି ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଲେ କହିଦେବେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି. ଯେତେ ଖରାପ कंपनी ହେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଖରାପ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ହଁ ଇଏ ଭଲ. That is positive attitude. So you have to maintain that attitude. So these are the behavior, these are the reason where management is impacting and organization is impacted. So once you understand this, once you need to know this, then you can do a better management in the company. Dita slide I पढ़ले गुड़ा point अच्छी point गुड़ा मन रखिले. If you remember this heading, then you can elaborate a lot. Important thing is you remember these headings, then you can write a lot of things. Another thing is, what are the trends? What are the different aspects impacting the current business? Emergence trend and ethical perspective overview. These are the points. So we'll discuss this. These are the different points and impacting to the current business. MNCs that
That is not similar to the globalization I was talking about. If you have company in different countries, different nations, so you need to do a lot of things. So nowadays companies are expanding their business based on their product, based on their research or whatever they do, based on their quality, presence. So they want to open company in different nation, different countries. So once you have countries, office in different countries, so you have lot of things to do. Cross-cultural environment. Because you have a production unit in South India and you want to expand it to North India. So there is a difference in the culture between South India and North India. So once you want to expand, so you need to understand both the culture, how you can open an office in North India, what is the policy to hire, and you will have North Indian people in the office. So your primary base is South India. So how these people and that people will interact, how the training will happen. So a lot of things will come into picture. Technically skilled workforce. If your employees are skilled and knowledgeable, then your production will better. So nowadays, any industry, you talk about any industry, जे सब काम କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ଭଲ skills ଦବ, ଭଲ training ଦବ, ଭଲ technology ଦବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି. You have to think in that way. Technically skilled workers. ତମେ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ advance machine ଦବ, advance technology ଦବ. Then your business will compete with others. Smaller size workforce. ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛ ଅନେକ ଜାଗାରେ କମ୍ପାନୀରେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, ତମେ ଦେଖିଲ 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ 8 ଜଣ ସେ କାମଟା କରିପାରିବେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ତମେ ଅଧିକା ରହିବେ, ତେଣୁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ବାହାର କରିବ, then that will be a saving of organization, cost cutting. So you can manage the same work with 8 people or 7 people. So that is the smaller size of workforce. So you are resizing your business. You are cutting the people. Flexible time and flexible place. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ, ସପୋଜ ତମେ ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ଟାଇମ ଇଜ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତମର କାମରେ ମତଲବ ଅଛି। କୋଉଠି ବି କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ପ୍ଲେସ୍, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଘରେ କାମ କର, ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ କି କିଛି ରାଇଟିଂ ଅଛି, ମୋର ଅଫିସ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କର, ରାତିରେ କାମ କର, ଦିନରେ କାମ କର, ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ଦ ଆଉଟପୁଟ। ଏ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ incorporate କରୁଛନ୍ତି. Then you need to understand all these things. Communication. There are many advanced communication nowadays. Suppose ତମେ ତମର ଗୁଡାଏ ଅଫିସ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ମିଟିଂ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, if you have a one Zoom meeting to all the people, invite there, so everyone will get the information. So you don't need to travel. So you have to communicate the same thing, give the same knowledge, same training through Zoom by conducting one meeting. That is the communication facility. You are taking advantage of the communication. Paperless. Most of the things are digital. Suppose you are giving a communication, you are sending a information to the
entire people. You can write one email. You don't need to print a notice and give that to everyone. Suppose you are giving a salary to all the people. You can give your pay slip through soft copy, PDF, internet. You don't need to give a ଯାହାର ଦରକାର ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ କି ଛାପିବେ ଯାହା କରିବେ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପେପରଲେସ୍ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇମେଲରେ ଦେଇପାରିବ this is known as paperless so nowadays companies are adopting this contingency workforce କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ରଖିଥିବ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ସପୋଜ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଗୋଟେ ପେପରଲେସ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ହ୍ୟାଲୋ ପେପରଲେସ୍ ଟା ବୁଝିପାରିଲିନି ପେପରଲେସ୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ତମେ ଗୁଡାଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛ ଗୁଡାଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଯୋଉ ଇଏ କଣ ହେଲା ସାଲାରୀ ପେ ସ୍ଲିପ୍ ତମେ ପେ ସ୍ଲିପ୍ କଣ ସବୁ ମାସରେ ସମସ୍ତ 10 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତମର ଅଛନ୍ତି ତମେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେ ସ୍ଲିପ୍ ଦଉଛ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଦଉଛ ତମେ କିନ୍ତୁ ଏମାଜରେ ଡିସାଇଡ କଲ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମେଲରେ ଦେଇଦେବା ପେ ସ୍ଲିପ୍ ଯାହାର ଦରକାର ହବ ସାଲାରୀ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତମେ ଇମେଲରେ ଦେଇଦେବ ଯାହାର ଦରକାର ହବ ସିଏ ଇମେଲରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ନବ ନହେଲେ ତମେ ଇମେଲରେ ଦେଇଦେବ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଟ୍ ତମେ ପେପରରେ ସବୁଥରକ ଛପେଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି 10 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଗୋଟେ ଇମେଲରେ ଦେଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇମେଲ ଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପେପରଲେସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୋଟିସ ବାହାର କରିବା ଅଛି ଅଫିସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି ଦଶହରା ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦବ ତମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଇମେଲ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପେପରଲେସ୍ you are reducing the paper consumption in the office ସେମିତି contingency workforce ତମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିବ ମାନେ ଆଡହକ୍ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ କେତେ କମ୍ପାନୀରେ ଥାଏ ଏମିତି ମାନେ ସପୋଜ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଡନଲି ଆସିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ସଡନଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତମର requirement को suddenly then you have some people who are waiting for that you can employ that for that work that is called contingency workforce suppose ତମ ପାଖରେ 100 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ 20ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଖାଲି ପୋଷୁଛ ଖାଲି ସାଲାରୀ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସଡନଲି ତମର 120 ଲୋକ ଦରକାର ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି କଣ କରିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବ ତମର ଅଧିକା ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ because you have some additional worker so you can utilize them that is called contingency workers gender role when you have multiple people from different sex so you don't have to partial ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସାଲାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ ସାଲାରୀ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କମ ଦରମା ପାଇବେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦରମା ପାଇବେ କାରଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କମ କାମ କରୁଛନ୍ତି that is that partiality you should cut down you should treat equally when ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜିନ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବେଶୀ କାମ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କମ କାମ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଠକନ୍ତି then you have to ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ତମେ ଯାହାକୁ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ୟୁର ସ୍କିଲ୍, ଯିଏ କାମକୁ ଅଧିକ କରୁଛି ଅଧିକ ଦେବ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କିଛି, ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସୋ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭିଜମ୍। What is individualism versus collectivism? ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ସେ ଏକା ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେନି। କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୁପରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଏକା ଏକା ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, କିଛି କାମ କରିବେନି। You have to understand what is the pattern, what is the people pattern, what is the personality feelings of that person. So if you are working with people, you need to understand. Social loafing कौन? Social loafing exactly same thing. Social loafing गोटे term जोटा कि तुम गोटे example देवी तुम बुझी परिबो. Suppose गोटे गाड़ी खराब हो गला, गाड़ी के तमे धक्का दबो, धक्का देले स्टार्ट हो, किछि लोक धक्का दियंती स्टार्ट हुए, किछि लोक थांती खाली हाथ पकई दिबे। गोटे गेम हुए देखिଛ जो टग एंड वार, टଣାଟଣି କରନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଟାଣିବେ, ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ଟାଣିବେ, ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ହଁ ସିଏ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଟାଣିବାରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ହାତ ପକେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସିଏ ଭାବିବେ କେହି ଟାଣିବେନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଲଭ୍। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ନକଲେ କଣ ହେଲା, ସିଏ ତ କରୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। जो एग्जांपल देली, जो गाड़ी पेलिवा कथा किंबा गोटे ओजनिया जिनिस को उठेଇବା ପାଇଁ अनेक लोक कौन करते, खाली हाथ पकई दियंती, किसी काम करती। तेणु एसबू जिनस को तुम जानवर अच्छे, मैनेजिंग चेंजेस, डायवर्सिटी, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अनेक कंपनी रे सब विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर अच्छी, विभिन्न प्रकार मैनेजमेंट टेक्निक अच्छी, हाउ टू मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्स, माने केमिति लोक काम करेंगे, कैरियर केमिति डेवलप होबो, केमिति केते सैलरी जाबो, एवरीथिंग इज इन ए सिस्टम. So that is human resource management. Diversity, diversity is similarly the above point I discussed, the gender equality. So people are working in company in different culture, different region, different sex. So you have to adapt, you have to understand each of these, managing changes. There are a lot of changes in the organization, change in government, change in culture, change in production. Suppose your factory is having one production, काली तमरा आ गोटे कोन प्रोडक्शन चेंज, तमरा गोटे चेंज होला कंपनी रे, तमरा कंपनी रो मैनेजमेंट चेंज हो गला, तमरा कंपनी रो वर्किंग स्टाइल चेंज हो गला, मशीन चेंज हो गला, तमरा गोटे प्रोडक्शन करछ, गोटे मशीन ने सेटा मशीन चेंज हो गला, पुराना मशीन अछि, गोटे नुवा मशीन अछि, नुवा मशीन ना कुडा ट्रेनिंग दरकार, पर कुडा ऑपरेशन केमिति हवा, लोक केमिति ऑपरेट करिवे नुवा मशीन ने, से सब चेंज गुडा तमे बुझिया दरकार, जानिया दरकार, तब केमिति मैनेज करिवो, ये सब जिनिस जानिया दरकार. These are the emerging trend, means slowly the companies are adapting. Trend माने कौन, जेकोन जिनिस गोटे अभ्यास हो गले किबा गोटे आजिकली जिनिस चलिले, जो ट्रेंड तमे गोटे आप देखुछ, बारंबार जो जिनिस को आप करछ, गूगल ले तुम सर्च करछ, तुम जानिछ मु गूगल ले सर्च के आजिकली गोटे ट्रेंड हो गलानी कौन, आमे कहीं टाइप करिया, आमे कहि देबा गूगल रेस्टोरेंट नियर टू माय प्लेस, से तुम घर पाखे जिते रेस्टोरेंट अच्छी सब लिस्ट तुम कहीदेले हो गला. You need to have an app. So these are the trend, these are the new things coming. So whatever the point
is in front of your screen and I discuss these are the new trend coming in the business. So as a manager, you need to understand and accept and each pattern, each behavior of the trend. Remember these points: culture, related to culture, related to workforce, related to diversity, HRM, related to society, MNCs. So these are the points you remember and you can discuss and you can elaborate your answer. Hello. Tell me. Sir, diversity means Diversity means ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ନିଅ ସେଥିରେ ଗୁଡାଏ ଅଲଗା 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 ଲୋକ କଲଚର ଧର୍ମର ଲୋକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସପୋଜ କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, କେରଳାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହୁଏତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଥାଇପାରନ୍ତି 99%, ଆଉ 10% ଥାଇପାରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। That 10% is, so you have to think differently for all this region. So that is diversity. so different religion ଥାନ୍ତି ତାକୁ diversity କୁହାଯାଏ। You have to think all these people in similar way. So you suppose you are with different religion, different culture, different sex, different color. That is diversity. That means different division in your organization. So you have to respect all diversity. You have to respect everything. You have to think equally. One point we discuss gender roles, equality. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କେମିତି ଦେଖିବ ସେଇ ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି ଡାଇଭରସିଟି। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବା, ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କେମିତି। We'll take a quick break here, then we'll join in 5 minutes after the break. We'll discuss continue the same topic, how diversity, how it is impacted through person's attitude. All this point, diversity, social living, whatever you studied, it is impacting based on the attitude. So we'll talk about attitude. We'll take a quick break here, then we'll join quickly. We'll finish that.